Hello everyone, welcome back to my video series for learning German vocabulary. In previous lesson we have learned country's name in German language, link in the bio. Now in this video we are going to learn what we call professions in German language. Also, fangen wir an. Der Beruf, die Berufe. Noch einmal, der Beruf, die Berufe. So, first is der Arzt, die Ärzte. Noch einmal, der Arzt, die Ärzte. Der Bauer, die Bauern. Der Bauer, die Bauern. Der Bäcker, die Bäcker. Der Bäcker, die Bäcker. Der Briefträger, die Briefträger. Der Briefträger, die Briefträger. Der Taxifahrer, die Taxifahrer. Der Taxifahrer, die Taxifahrer. Die Friseurin, die Friseurinnen. Die Friseurin, die Friseurinnen. Der Kellner, die Kellner. Noch einmal, der Kellner, die Kellner. Der Lehrer, die Lehrer. Der Lehrer, die Lehrer. Here you have noticed that the singular and the plural words are same. Just like der Koch, die Küche. Der Koch, die Küche. Der Mechaniker, die Mechaniker. Der Mechaniker, die Mechaniker. Der Polizist, die Polizisten. Der Polizist, die Polizisten. Die Sekretärin, die Sekretärinnen. Noch einmal, der Sekretärin, die Sekretärin. Der Tierarzt, die Tierärzte. Der Tierarzt, die Tierärzte. Der Tischler, die Tischler. Der Tischler, die Tischler. Der Bauarbeiter, die Bauarbeiter. Der Bauarbeiter, die Bauarbeiter. Here, we are completed. I hope you like my video and the knowledge which I have shared with you. In next video we will discuss who works where and their place, name in German language. Kindly like, subscribe, and so that your friends, family also aware about in German words. Thanks for watching video. Danke, auf Wiedersehen, tschüss.